Welcome back to my channel with Mr. Oloan Simbolon in Fun English Learning. Ingat ya, keep your spirit. Let's continue our material for 8th graders. Pelajaran lanjutan Chapter 4 for 8th graders SMP Nasional. Pada kesempatan ini, in this moment, I would like to share about past continuous tense. But before that, let's say, how are you today? You should answer, I feel great. I feel good. I feel great. I feel excellent. You should answer like that. Okay? Past continuous tense is about above tense which is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption. Pengertiannya begini dalam bahasa Indonesia, bahwa past continuous ini adalah sebuah bentuk kata kerja yang menggunakan be plus verb ing untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di waktu lampau. Dan dia akan menceritakan apa yang sedang terjadi di waktu lampau. An ongoing past action was happening at a specific moment of interruption. Terkadang ada peristiwa pengganggu, itu yang disebut interruption. Or two ongoing actions were happening at the same time. Atau dua peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang sama di waktu lampau. Itulah past continuous tense. Singkatnya, past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung di waktu lampau. Let's see the formula. Past continuous tense, subject, was atau were, plus verb ing. In statement form, mari dalam bentuk statement pernyataan, contoh kalimat. You were studying when she called. Kamu sedang belajar ketika dia wanita menelepon. Perhatikan when di situ adalah interruption-nya, peristiwa pendek. Maka dia pasangannya simple past. Maka she called. You were studying, past continuous-nya. Dalam bentuk question. Were you studying when she called? Apakah kamu sedang belajar ketika dia nelpon? In negative form, you were not studying when she called. Kamu tidak sedang belajar ketika dia menelepon. Sekali lagi, setelah when bentuk simple past. Satu kalimat lagi dalam bentuk past continuous. How about past continuous with while? Dengan menggunakan while. Di dalam menggunakan while ini, past continuous itu dua-dua kalimatnya dalam past continuous. Let's see in statement. Mother was preparing our meals while father was reading a newspaper. Ibu sedang mempersiapkan makan kami pada saat atau ketika ayah sedang membaca koran. Dua-duanya peristiwa ini berlangsung pada waktu yang sama di waktu lampau. Maka dibuat dua-duanya dalam past continuous. Perhatikan polanya, setelah while, subject, to be, plus verb ing. Sama. Let's see in question. Was mother preparing our meals while father was reading a newspaper?
apakah ibu sedang mempersiapkan makan kita ketika ayah sedang membaca sebuah koran? Lihat semua dua-duanya dalam past continuous. In negative, mother was not preparing our meals while father was reading a newspaper. Ibu tidak sedang mempersiapkan makan kami pada saat atau ketika ayah sedang membaca koran. Lihat perbedaan memakai when dan why. Let's see next. Let's explore for the following exercise. Mari kita eksplorasi dalam latihan ya. Oke, nomor 1. Ada percakapan teacher dengan Maudi. Melengkapi kata kerja dalam past continuous atau simple past. Kata kerja yang dalam kurung ya. Oke, number 1. Teacher, what were you doing when it rain yesterday? Rainnya jadi apa? Rained plus ed. When it rained yesterday. Karena habis when, simple past kata kerja kedua. Maudi menjawab, I do my homework. I was doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR saya. Was plus doing. Let's see number 2. Mother, what be the stewardess do when you saw her? Let's see, complete that. What was the stewardess doing when you saw her? Apa yang sedang dikerjakan pramugari ketika kamu melihatnya? Mira menjawab, she serve the passengers. Oke, jawabnya apa? She was serving the passengers. The last, number 3 exercise. Adri, your sister travel around Europe in question. Dalam pertanyaan. Come on. Was your sister traveling? Was your sister traveling around Europe? Berarti bertanya, apakah saudarimu sedang bepergian atau jalan-jalan keliling Eropa? Oke, Wina menjawab, yes, she was traveling around. I hope keep watching all the video from the beginning up to the end so you can understand in details. Thank you for watching. God bless you all.